നമസ്കാരം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൾട്ടി വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മളതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു. എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു മൾട്ടി വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ എന്ന് പറയാമെന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് തിയറം പഠിച്ചു. പിന്നെ ഒരു തിയറും ചെയ്തു. ഇഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ദെൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂസ്. റൈറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലീനിയറൈസേഷൻ ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ കം ടു ദാറ്റ് ലീനിയറൈസേഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ലീനിയർ ആവണമെന്നില്ല. എന്താ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ? ലീനിയർ ടേംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇതൊരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. കാരണം എന്താ? ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ലീനിയർ ടേം. ലീനിയർ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ 1 ആയിട്ട് വരുന്ന ടേമുകളാണ് ലീനിയർ ടേമുകൾ. ഇറ്റ്സ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ടേം. പവർ കൂടിയില്ല. അപ്പോൾ പവർ ഒന്നിൽ കൂടാത്ത ടേമുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സം 4x പ്ലസ് 7y മൈനസ് 9. നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതിൻ്റെങ്കിലും പവർ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ഒരു വെൽ ബിഹേവിങ് ഫംഗ്ഷനാണ്. നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ അല്ലാത്തൊരു ഫംഗ്ഷനെ ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ എറർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, നമ്മളതിലേക്ക് പിന്നീട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലീനിയർ അല്ലാത്തൊരു നോൺ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്. നമുക്ക് ഇനി തിയറത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ കണ്ടന്റിലേക്ക് വരാം. സോ ലീനിയറൈസേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എഫ് അറിയാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ വേരിയബിൾ എക്സ്. സപ്പോസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു 2 വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കണേ. നമ്മുടെ എല്ലാ തിയറങ്ങളും നമ്മൾ ജനറൽ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് 2 വേരിയബിൾ കേസിലാണ്. റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് അപ് ടു എനി ലെവൽ. സോ സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ 2 വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് വി നോ എഫ് എക്സ് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറ്റ് എ പോയിന്റ് സേ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് വിത്ത് എ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളൊരു നെയ്ബർഹുഡിൽ, ഈ നെയ്ബർഹുഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതൊരു സാധാരണ പോയിന്റ് അല്ല, അതായത് ഒരു റിയൽ ലൈനിലൊരു പോയിന്റ് അല്ല, ഇതൊരു പ്ലെയിനിലെ പോയിന്റാണ്. സപ്പോസ് ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതാണ് പോയിന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയാവാം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളും സങ്കല്പിക്കണം. നമ്മുടെ റിയൽ ലൈനിലെ നെയ്ബർഹുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു ലീനിയർ നേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ അതില്ല. ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് എവിടെയും സങ്കല്പിക്കണം. ഇതിങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പ് തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. ക്യാൻ ബി എ റെക്ടാങ്കിൾ, എനിത്തിങ്. അതിന് ചുറ്റുപാടുള്ളൊരു ഏരിയ അത്രേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. റൈറ്റ്. സോ അതിന് ചുറ്റുപാടുള്ളൊരു ഏരിയയിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിളും ആവണം. ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവരെപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ. എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ എന്താണ്? ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. എഫ് എക്സും എഫ് വൈയും അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എഫിനെ ഒന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ ആ പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. Suppose this is our point x naught y naught. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എവിടെയോ ഉള്ളൊരു പോയിന്റ്, അത് ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുക തൽക്കാലത്തേക്ക്. വിതൗട്ട് ലോസ് ഓഫ് ജനറാലിറ്റി ഞാനിത് എവിടെയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ആ പോയിന്റ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? എക്സ് വൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഈ എക്സ് വൈയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഡെൽറ്റ വൈ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന്
എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സും വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഡെൽറ്റ വൈയും സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എത്തിയ പോയിന്റാണ് എക്സ് വൈ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ്, വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് റിയറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട്, ഡെൽറ്റ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട്. ഓക്കെ, വളരെ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് ആണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ അസംഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്തായാലും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ടിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ആ തിയറം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ തിയറം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഇഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് എ പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട്, ദെൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് പ്ലസ് എഫ് എക്സ് അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് plus fy at x naught y naught into delta y plus some epsilon 1 times delta x plus epsilon 2 times delta y. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു? എപ്സിലോൺ 1 ആൻഡ് എപ്സിലോൺ 2 goes to 0 as delta x and delta y goes to 0 respectively. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് വരുത്താനുണ്ട്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ ഡെൽറ്റ എക്സിനെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് എന്നും ഡെൽറ്റ വൈനെ വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് എന്നും മാറ്റി എഴുതാം. രണ്ടാമത്തത്, നമുക്ക് എക്സിനെയും എക്സ് നോട്ടിനെയും ക്ലോസർ ആക്കാം, വൈനെയും വൈ നോട്ടിനെയും ക്ലോസർ ആക്കാം, അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നല്ലോ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ, എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ടും ഇവിടെ ഒരു എക്സ് വൈയും. എക്സിനെയും എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ടിനെ ക്ലോസർ ആക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സും എക്സ് നോട്ടും അടുത്തോട്ട് വരും. വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ടിനെ ചെറുതാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈയും വൈ നോട്ടും അടുത്തോട്ട് വരും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് എക്സ് വൈ വരും. റൈറ്റ്, അത്രേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതും കൂടെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരിക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മായ്ച്ചറിയാം. ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് പ്ലസ് എഫ് എക്സ് അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ആയിരുന്നു. ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്തായി പോയി? ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട്. ഓക്കെ, പ്ലസ് എഫ് വൈ അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൈ ആയിരുന്നു, അതെന്തായി പോയി? വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് ആണ്. റൈറ്റ്, പിന്നെയുള്ള രണ്ട് ടേംസ് എപ്സിലോൺ 1 ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്ലസ് എപ്സിലോൺ 2 ഡെൽറ്റ വൈ ആയിരുന്നു. ഡെൽറ്റ എക്സും ഡെൽറ്റ വൈയും ചെറുതായി വരും തോറും എപ്സിലോൺ 1ഉം എപ്സിലോൺ 2ഉം സീറോയിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവഞ്ച്വലി നമ്മൾ വൈനെയും വൈ നോട്ടിനെയും ക്ലോസർ ആക്കി കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ വൈനെ സീറോയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്സിലോൺ 1ഉം എപ്സിലോൺ 2 അതിനേക്കാൾ ചെറുതായി വളരെ സീറോയിലേക്ക് പോകും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവഞ്ച്വലി നമുക്ക് എപ്സിലോൺ 1 ഡെൽറ്റ എക്സും എപ്സിലോൺ 2 ഡെൽറ്റ വൈയും എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിൽ നിന്ന് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കി കളയാം. വളരെ ചെറിയ നോമിനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കളയാം. പക്ഷേ ഒഴിവാക്കി കളയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ പിന്നെ ഈക്വാലിറ്റി പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ടേംസിനെ ഒഴിവാക്കിയല്ലേ, എത്ര ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേംസിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി ആൻ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഫ്രം ഹിയർ ഓൺവേർഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈനെ എങ്ങനെ എഴുതി? എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് പ്ലസ് എഫ് എക്സ് അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എഫ് വൈ അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് എന്ന് എഴുതി. ഈ എക്സ്പ്രഷനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയറൈസേഷൻ ഓഫ് എഫ് അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്ന് പറയാം. നോക്കൂ, ഈ ലീനിയറൈസേഷൻ യൂണിവേഴ്സലി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമല്ല, അത് ആ പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവാൻ ലീനിയറൈസേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഫൈൻഡ് ദ ലീനിയറൈസേഷൻ ഓഫ്
f of xy equal to x square minus xy plus 1 by 2 y square plus 12. Okay, at the point, ഒരു പോയിന്റ് വേണ്ട, ഒരു പോയിന്റിലല്ലേ നമ്മൾ ലീനിയറൈസ് ചെയ്തിരുന്നത്, അറ്റ് ദ പോയിന്റ് 3 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെ കിട്ടി? ലീനിയറൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി, ലീനിയറൈസ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റും കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫോർമുല ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് പ്ലസ് എഫ് എക്സ് അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എഫ് വൈ അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് അല്ലായിരുന്നോ? അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്ന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് എഫ് എക്സ് അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് എഫ് വൈ അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് വേണം. ഓക്കെ, എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്ന് കാണാം. ഇതിനകത്ത് ഈ 3 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട്. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക എന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. അപ്പോൾ കിട്ടുക എഫ് ഓഫ് 3 2 ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? 9 മൈനസ് 6 പ്ലസ് 1 by 2 ഇൻറ്റു 4. അപ്പോൾ 2 ആയിരിക്കും കിട്ടുക. 2 പ്ലസ് 12 അല്ലേ? എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 9 and 6 3 5 plus 17. Okay, so f of x naught y naught equal to 17. ഇനി എഫ് എക്സ് അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട്, അത് എഫ് എക്സ് കാണാൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എഫ് എക്സ് എങ്ങനെ കാണും? എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു differentiate with respect to x keeping y as a constant. So fx equal to 2x minus y plus, if you differentiate with respect to x, 1 by 2 y square is nothing but a constant, plus 12 is again a constant. So fx equal to 2x minus y plus 0 and 0. So let's finish off here. Fx equal to 2x minus y. Right. So at the point 3 2, at the point 3 2, fx will take the value. Fx at 3 2 will be 6 minus 2, which is 4. We just substituted the values 3 and 2 in our equation for fx. Right. So we got the value for fx at 3 2. So fx at 3 2 is 4. Similarly, let's try to examine what is fy at 3 2. So what is fy? Differentiate with respect to y, keeping x as a constant. So the first term will have 0 differential or derivative, 0 minus x. xy is the term here. So x will be treated as a constant, minus x plus half is a constant. Y square will have the derivative 2y and 12 is a constant, which means this is nothing but the 2 and 2 may cancel out, y minus x. Right. So y minus x means at 3 2 the value of fy at 3 2 is 2 minus 3 is equal to minus 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? We got the value of f of y at 3 2 as minus 1. Perfect. So now we got all the values we needed. Now let's try to plug in these values into our required equation. So what was the equation for the linearization? F of xy is approximately equal to f of x naught y naught. So what is f of x naught y naught here? 17 plus fx at x naught y naught, that is 4, into x minus x naught. What was x naught here? 3. So x minus x naught is x minus 3 plus fy at x naught y naught, which is nothing but minus 1. So let's replace this plus with a negative, minus 1 into y minus y naught is 2. Right. So this is equal to 17 plus 4x minus 12 minus y plus 2. Right. We are just expanding the brackets. So this is equal to 4x minus y, 17 minus 12 is
5 plus 2 is 7. Right. So the linearization of the given function, f of xy is 4x minus y plus 7. We cannot write this as f of xy anymore. There is an error intruded. The f of xy given and this linearized form are not equal. They are approximately equal. So we may use another expression, L of xy equal to 4x minus y plus 7. So we use the L of xy expression to denote the linearized form. Right. This expression could be used earlier, like when we have written f of xy is approximately equal to f of x naught y naught plus fx at x naught y naught plus etc. That same formula. We could have written L of xy here, not more with an approximation but with an equality, having the assumption in our mind that f of xy is approximately equal to L of xy. Okay, so if you are using L of xy in the place of f of xy in our older formula, you need not keep an approximation symbol here. You just put an equal symbol, equality over there. Right. So we have seen how to linearize a function of two variables. We have already told that there is an error intruded. So we have to take that error into account, and let's discuss a little about that error. We are just stating a theorem or a statement about the error. We are not going to derive or prove anything here. That lies out of your syllabus. So the error, what's this? Error in standard linearization process or error in the standard linear approximation. Okay, so consider we are approximating a function f of xy at a point x naught, y naught. Consider we are approximating a function f of xy around a point x naught, y naught. So let this be the point x naught, y naught on the plane. Okay, there may be axis somewhere. So let this be the point somewhere in the plane. We consider a rectangle. Around x naught, y naught. We consider a rectangle around x naught, y naught. Okay. Now we have certain assumptions. Let f has continuous partial derivatives of first and second order, means fx, fy, fxx, fxy, fyx, fyy. All these partial derivatives exist and are continuous on an open region containing this rectangle. So if I call this rectangle to be R, the first and second order partial derivatives of f has to be continuous on an open region. We have seen what is an open region. So these partial derivatives has to be continuous on an open region containing this rectangle R, which we have already considered around the point x naught, y naught. Right. Moreover, if capital M is an upper bound for the values of absolute value of f of xx, f of yy and f of xy on R, which means M is an upper bound for the values of mod f of xx, mod fxx, mod fyy, mod fxy. So M has to be greater than all these three values throughout the rectangle. Right.
Don't get confused, things will be clear when we move on to examples. Right. So if m is a real number such that m is greater than all these three values, then the error intruded, say e of xy, error as a function of x and y, error intruded will be estimated with the absolute value of error will be less than or equal to 1 by 2 times m into mod x minus x naught plus mod y minus y naught whole squared. Okay, so here we have only one unknown factor, which is m. So we have defined m actually. So what was m from our definition? M is the upper bound for mod fxx and mod fxx, mod fyy and mod fxy. So there are no more unknown terms. We know what is x naught, y naught, and we know how to calculate fxx, fyy and fxy. Just take the absolute values and plug into this equation. You will get an upper bound for error. Let's hit an example now. Consider the same problem we have done a little ago. The problem we found the linearization for. Right. So the question was actually f of xy equal to x square minus xy plus 1 by 2 y square plus 12. It was something like this. So yeah, I think the question is right. We need this information. So suppose we have done the linearization around 3, 2. Suppose R is a rectangle around 3, 2 given as R is such that x minus 3 less than or equal to 0.1 and y minus 2 less than or equal to 0.1. See, in real cases we used to give neighborhoods, or we used to give interval forms like this. In that case we just needed one inequality, but in this case we have two dimensions. We are dealing with points on a plane, so we need actually two inequalities to describe a rectangle. In fact, this rectangle will be of the form, if this is our 3, 2 point, the point 3, 2, then this distance means in the y direction this distance can be of maximum 0.1 in either directions, and this distance can also be of 0.1 in either directions. Okay, so we are actually moving 0.1 unit on each direction, on y direction and x direction, and we form a rectangle. Right, so R is a rectangle given in this, given with this information. I would like to request you to note down this information so that I can erase and work with this later. So now we need to find the error intruded. So error intruded can be bounded with a constant or an inequality. E of xy was actually bounded by 1 by 2 m into mod x minus x naught plus y minus y naught whole squared. Right, so the unknown quantity is m. Let's find m. M was actually defined as an upper bound for mod fxx, mod fxy and mod fyy. So let's find what are mod fxx, fyy and fxy. So what is fxx? What is fx then? Fx is 2x minus y. So fxx is 2. Right, so let's note it down here. Fxx is 2. So what is mod fxx? Which is mod 2, which is again 2 itself. Right, so what is fy?
what is Fy? Fy equal to minus x plus 1 by 2 into 2y, which is y. So Fyy equal to 1. So what is mod Fyy? Is nothing but 1 itself. We have seen fx was 2x minus y. So what is fxy? Fxy, which will be obviously equal to fyx in this case. We will explain these things later. So fxy is equal to minus 1, since the derivative of 2x with respect to y stands 0. So fxy equal to minus 1. So what is the absolute value of fxy? Modulus of fxy is modulus of minus 1, which is 1. Right. So we defined m as an upper bound for all these quantities. So m has to be greater than or equal to this, m has to be greater than or equal to this, m has to be greater than or equal to this. So what if I choose m is equal to 2? What if I choose m is equal to 2? Then clearly m is less than or equal to f of fxx, m is less than or equal to fyy, m is less than or equal to mod fxy. Right, all these values fall below or equal to 2. In fact, any number greater than 2 will work here. As a custom, we choose m is equal to 2. You can choose 3, 4 or anything. Right, so we got the value for m is equal to 2. Now, let's use our equation or inequality to estimate the error. So mod exy is less than or equal to 1 by 2 times m is 2 here into mod x minus, what is x naught? 3. X minus x naught plus y minus, what is y naught here? It's 2 whole squared. Right. So these 2's can be cancelled out, which is equal to, see, how did we define our rectangle? R was defined as mod x minus 3 less than or equal to 0.1 and mod y minus 2 less than or equal to 0.1. Which means we have estimates for mod x minus 3 and mod y minus 2. We can make use of this in our inequality for error. So, see, we are trying to replace mod x minus 3 with something bigger. See, mod x minus 3 is less than or equal to 0.1 and similarly mod y minus 2 is less than or equal to 0.1. So we are trying to replace mod x minus 3 and mod y minus 2 with something bigger. So the whole quantity will get bigger. So will be less than or equal to so mod x minus 3 can be replaced with 0.1 plus mod y minus 2 will be again replaced with 0.1. There will be a square, which implies 0.2 whole square, which is equal to, so what is 0.2 whole square? 0.04. Right, so what did we get? The error, the absolute value of error can be at maximum of 0.04. So the linearization of f of xy at the point 32 will have an error at most 0.04. Okay, there are some questions, we have observed certain questions which ask us to calculate error in a percentage form. Error in a percentage form. So how do we calculate this error in a percentage form? So to answer such questions, we need to have a clear idea about what is this error. We have approximated the function
f of xy with L of xy. So this error E of xy actually measures the difference between these two. How far does this L of xy deviates from the actual value f of xy? Right. So at the point 3, 2, this error function E of xy actually measures the difference between f of xy and L of xy at that particular point. Right. So we have f of 3 to equal to 17. We have already found this out. So the percentage error can be calculated as 0.04, this is the error we found, divided by the actual value 17 into 100. This is how we calculate the percentage error. The error intruded divided by the actual value into 100. This is a common practice, which is equal to around 0.2353%. You can work this out. So the deviation from actual value is 0.2353%. Right. So what we have done so far, we knew what do we mean by differentiability and when we can call a function to be differentiable. And we used that idea to make an estimate for f of xy, and it was actually a linear approximation, and we called that process to be linearization. And we now established an upper bound for the error intruded during this process of linearization, and we have worked out examples for these two. Right.